Lala, man. Also der Hadzabe-Stamm ist halt ein Stamm, die manchmal für ein paar Monate irgendwo in irgendwelchen Stockblatthütten leben. Ich finde, die sehen eher aus wie ein Blatthaufen oder sowas. Und dann, wenn die da halt kein Essen mehr finden, dann ziehen die halt auch weiter. Also Wir waren ja jetzt dabei, wir durften mitgehen, mitjagen. Da haben die uns im Grunde 5 Kilometer durch die Botanik gescheucht, um ein paar Vögel zu erlegen. Was mich als Vogelfreund natürlich überhaupt nicht freut, aber man kann das natürlich nachvollziehen. Das ist ihr Leben und es war sehr, sehr trocken, es war sehr, sehr heiß. Es war sehr, sehr schnell. Das war schon was ganz Besonderes, weil man auch das natürlich nicht mehr kennt, nicht weiß, wie die Menschen da leben, Männchen und Weibchen gleichberechtigt sind schon. Hört sich schon richtig gut an. Aber ja, auch für mich ganz, ganz, ganz was Besonderes, sie beim Feuer machen zu sehen. Wer kann das heute noch? Ja. Also, der Hadzabe-Stamm ist einer der letzten Stämme, der noch wirklich jagt und sammelt. Und die leben, wie der Mensch vor 10.000 Jahren gelebt hat. Also ich hätte da auf jeden Fall nicht leben wollen, weil das ist dann lebe ich doch lieber in einem richtigen Haus. Das kann ich absolut nachvollziehen, Leila. Also da hätte ich auch nicht leben wollen, dauerhaft. Ich glaube, uns haben diese 3,5 Stunden bei den beiden Stämmen, wir waren ja noch bei einem zweiten Stamm, das war schon ausreichend und man kann sich das selbst in unserer Welt gar nicht mehr vorstellen, wie Menschen doch leben und leben wollen vor allen Dingen auch. Ne? Told you before that the tribe are nomadic, only one wife per life. But during the day, men and the women, they settle different. So this is the area where men settle during the day. Yes, and women, they sit over there. So we also to greet the women. But now we start with the men. The activities of men is hunting, and they hunt for shifting. Either they going in the morning, when they came back to the camp, either they go. Yes. Okay. And the tribe are nomadic. They move, so they live here temporarily for and also when they kill a big animal, they are equal.
And also women, they treated equal and they make it together, but they have one leader known as chief. They have a chief, yes. The children, they the children or like when are they adults? So this is one camp with different families. So there are another camp. So many camp. So they're going to marry to another camp, not the same camp. So if someone in this camp want to get a marriage, they collect 2 big baboon. Once they find a girl in another camp, going with 2 big baboon as the price for marriage. Okay. So how do they meet? Yes? How do they meet? They meet because they have like a cooperation and maybe sometimes they meet together, all of the Hazabe, discussing their issue, and they know all of the camp, so they know there are camp somewhere, camp. And I told them they use different kind of arrows for the. Kata ya tona zata kwa paza ben ngobe otaka kata tsie kwa taza ukwa kate. Yeah, no problem. Relax, feel at home. You are welcome. Warm welcome to you. Tsie ukwa kate bawa. Kuatete, no problem. Kuna matata. Quartet, okay. Kata tona ono akana be kwa iya. Iya, his name. Iya. Iya. Okay. Tsie bawa. Apini How, Wie heißt du? Name, how to introduce yourself? Ono. Say Akana Ono. be Emet. Ono. Ono akana be Mali. Let me explain this. To say Ono Akanabe Moody is just to say Okay. my name is Moody. Okay. For women, Onoko. Onoko Akanabe for women. For men, Ono Akanabe. Apini Onoko. Onoko, Abe, Onoko. Onoko, Laila. Onoko, Abe, Andrea. Ono, Anakabe, Alpai. Eko ke tano to do bitama na kwa shilanga utaka kata do we utala sholo sholo kwa kaete. Hamana. He wants Hamana. you to say, yeah. Hamana. Akanabe udundu wako. Udunduako, the name of the arrow. Udundu Aku. Kobo. Kalimo jele tanu akachika ba sabaro yui ko makari jam kwa kan. Iye ba amako. Mako amko. Ko akachika na ba apo. Hamko kukuru. Iye ba ututu. Ututu amko ututu. So for bird. Yeah. Yeah, The for name bird. of the arrow? Hazane. I forgot, yeah. Yes, the name of the arrow. I forgot. Udunduako. Udundu Aku. Yeah, this is arrow for birds. Yeah. Yes, different kind of birds. And this is corn from maize. Why they put a corn? To avoid the unable of the birds, because the bird is very small. They just bite and falling it down. If the bird is still alive, they bite with this. They okay. to kill and put. Chacha. Ba akereketa. Ba ko achako. Hako to ko ta ka ba achaba akuya kwa kaete. Ko bo ka chichina ko nya ta kinya. Bo. Misi. So, and the hand of baboon is also like a woman. If we use other arrow like this one, baboon can take it, it's off and go. Yeah, but this, but this is hard because of this spice. It will hurt him, huh? What is this? Is this metal as well? Yes, metal. Oh, okay. It's hard to put it off. Yeah. So they use it for baboon And and the monkey. That's also done by the other. Also der Pfeil ist wieder von dem anderen Stamm, die wir da hätten gemacht. Und der Rest hier, den machen die selber. Und die Federn unten, damit halt ja genau, damit sie halt die Richtung halten. Part of the tree boil until it turned like a glue. They put it.
And they use this for big game, for big animal, like a greater could, lesser could, impala, buffalo. They use this. And this poison is passing through blood circulation up to the heart. So it takes a time for animal to die. So when they use this for the animal, they follow the animal back until the animal is going down. And after the animal die, because this is passing through blood circulation, they don't swallow blood. So they remove all of the blood. Yes, all of the blood, and they take a meat, burn, and meat is fresh for them. So it would be poisoning for them too, if they eat it? If The the blood would be still there? Yes, if the bloody. The blood would be poisonous for them as well. If For they would them, eat, yeah. for them it's also poison R for them, but they have a medicine. If they get maybe accident to this R, they have a medicine. Mutate. Aicha puna alo George benota ka. Achupi mangana. Aku metoa ina. Unaweza bebe tunaomba baba mia. Kwa ko. Shamu ayah. Kumi wa. Api, akan mesti ada. Takuku, takuku, coba. Schneller. Itu isi bakena bata ni ikut. Isi ani. Koko pana. Atau Probieren? Mai. Schneller, Emmy.
cái thôn là ta thô à ăn sẽ bị Terus Der andere ja vorhin auch gemacht. Es riecht nach Feuer. Und es ist Feuer. Das ist immer Koko. Kita kata makobe wewe. Muhimu hapo. Niko shia kota akwe, shia kwa akomisi. Chao taama. Ichi. Ya. Kisha sasa ya seke ni ya kobo. Durch die Büsche halt. Nani quasi? Tutsi ikwati. Nako. Chiki zakae. Lena tata shi. Akwa cheta ya bitoni Na biba. chawa he bash na tapo. Ka be tano ni bigo tu eta ba ama. Ka ama na kape. Supute. No ni be ma cheta ba. Kwa to so kwa zua isa. Kaja. Atakasieta bitamisho awakarane. Sasa kuna hashibita. Hafako noko ko panda kwa te tai ina kata kwa eli. Ate ba ka ta ma ho go te te. Sama ko be. Tai heme kwa atona dan dambe gwe ko chapa ke ti za kai wena. Pin cha op e to ka kai ai. Kichami era ata no ka ta si ko ham khuma ham. Samu chino le. You wanna put any normal cigarette or the real Yako one? bawa. Real tobacco. Aha. Oh. You talked about marriage. The guy always choosing the girl, or and she has to go with him, or Jetzt riechen die schön nach Feuer. Wir haben so schon vorhin. They can say yes. okay, but she can't say no. She wants Cheta ya kai. Cheta ya. This is different from Kaka usiti timba ne hanne umisho na ta tsaina. Sa ku khati gwa ki chanele tabi ina. this side. Ah. Ale abu. Ai. Au kwa kumina mtangu. Akwete yo akwana chato ngoko na kana etana. Abai mtu jangu na nikatu kumeda atukumeha.
Der Kuckuck. Der Kuckuck. So, what about this fire? Maybe you can try to Sand. Also sie machen das nachher mit dem Sand dann aus. There is no any case like the Banaban, the environment. You did the work. Yeah. You enjoy. Taste it. So how many arrows do they usually carry around? Yeah, how many? Because now they use some right? And then they collect them again? Yeah, when they shoot, where the eye is going to, so that they not find the eye, they don't connect another. Oh, gut, Emmy. Mit den Fingerspitzen. Ja, so. Ja, super. Na, geht doch. Cool. Oh, gut, Emmy. Ah, okay. Mudi, uko wapi sasa wewe nani? Waambie sasa. Yeah, so you see, 2 rooms, one for sleeping, one for cooking. Okay. So if it's too cold, like you see, they make a fire. Yeah. Because too cold during the night. So this is also for one family, maybe 4 members here. Oh, okay. Father, mother, and children. Oh, wow. Yes. Okay. And they make by using wild sisal and the dry grass. Yeah. If it's rain, they going to the cave. Yeah. They move. But also in other side, they cover with a blanket. You will see because of rain. If it's small rain, they don't want to move. They just cover with. So they make it waterproof. Yes. Yeah, okay. Is to making a polenta by using this local machine, 2 stones. They grind maize for making polenta, for porridge and ugali. Yes. Also das ist so eine Art Mehl, Maismehl im Grunde, was sie damit klein machen, so wie bei uns früher, noch so ganz, also And lange this Zeit. calabash, they have the calabash, they used to putting a Nganda na mahindi kabisa. mahindi hapo hapo. Willst du auch mal? Malik, probier mal. Mach mal. Kannst du auch mal ausprobieren. Oder Leila, willst du? Geh mal hin. Hat richtig Kraft. Super.
elements to this to make it resin. Nani? Ndio sasa kutengeneza na nini pale hapo. Metal already made, the color of the charcoal change into green. Das hatte ich nicht genau verstanden. Irgendwas, dass sich das Metall halt dann farblich ändert, bis es dann grün wird. Ja. Bitte. Durch die Hitze. Genau. Das hat bestimmt keine Hornhaut, oder? Hä? Das hat bestimmt keine Hornhaut. Ist das heiß? Da vorne, ja, damit das schmilzt, muss es ganz heiß sein. Also das Schwarze? Nee, glaube ich nicht. Obwohl, doch, das dampft auch ein bisschen. Ach, oder ist das nur der Staub? Nenda leo mnada pale. Also hauen wir es schon mit der Sieht so aus, ne? Unaona kazi zilikuwa kwamba zinang'aa, chuma nini. Sasa wache kufanya kazi vizuri. Anstrengend? Jetzt ist der gerade schon platt. Mhm. Ich würde hier auch gerne arbeiten. Echt? Ja. Huaga hivyo vinakuwa ni vipisi vya nini? Vya chuma gani? Nani? One of them you like to, you have a nice artwork. You see? Das ist Emmet. Nice. Ich guck gerade extra zu, wie er den Baum macht, weil ich kann es nie bauen. Oh, guck mal, da liegt ein Elefant vorgezeichnet. Das wird bestimmt cool, wenn das fertig ist, ja. Der Elefant. Oh, schön. Mama, Naja, das meine ich ja. mal das hier. Wenn das nachher fertig ist, sieht das bestimmt cool aus.